Okay, use KO beading thread. Vamos a usar hilo KQ. And you only need like 1 arm length. Not too much. Solo necesitas el largo de tu brazo, no mucho. These are size 11 beads, so you need size 11 needle. Son piedras tamaño 11, así que necesitas aguja tamaño 11. Only pull the thread down like 3 or 4 inches once you thread the needle. Solo largas el cordón por 4 pulgadas. Here are some samples of what we're doing today. Algunos ejemplos. You're going to grab your first bead and then the hook and then the same color. So you're going to start with your 3 beads, one of them being the hook. Vas a comenzar con 3 piedritas del mismo color, estando en la aguja. You're going to add 3 more beads. Vas a añadir 3 piedras más. So you have 6 things on. Tienes 6 cosas en total. About 5 inches from the end. Alrededor de 5 pulgadas del final. Then you're going to go up the first 3 beads. The first bead, the hook, and the third bead. Vas a comenzar primero con las 3 primeras piedras. You're going up from the end. Vas a ir arriba desde el abajo. Now hold on to the end of the string and pull. Aguantas el final del hilo y jalas. Now you need to make the beads look like they're lined up. Tienes que alinearlas. So you're going to go down those 3 beads. Vas a ir hacia abajo con las 3 piedritas. Then go up the first 3 beads. Luego ir hacia arriba con las primeras 3 piedras. Then back down those 3 beads again. Luego hacia abajo nuevamente con las 3 piedras. Take your needle off and put your needle on the smaller end thread. Sacas la aguja y la vas a poner en el lado más pequeño. Just to secure it nice and tight. Whichever end it's facing out of, go up the next 3 beads. Solo para asegurarlo. Just to secure it in place. And then put your needle back on the long part of the thread. Para asegurarla correctamente y ponerla nuevamente en la aguja. Now you're going to grab 3 beads. Vas a coger 3 piedras. And you're going to go around. Y vas a ir alrededor.
and up through those end 3 beads. Y subir nuevamente en las 3 piedras. Now you're going to see where the string is coming out. Ahora vas a ver por dónde sale el hilo. And you're going to go right next door Y vas a ir al lado. from wherever the string is hanging out and go up those 3 beads to secure them in place. Por donde salga el hilo y ir hacia arriba con las 3 piedras para asegurarla. Then you're going to repeat. Luego vas a repetir. Grab 3 beads. Coge 3 piedras más. Make sure you go around. So if the thread is coming from the top, then go around. So come up through the bottom. Asegúrate de ir alrededor. And then it's coming up from the top this time. So you're going to go right next door and go down. Vas a ir hacia arriba y luego vas a ir hacia abajo en la fila de al lado. To secure those end beads. Para asegurar esas piedras. Sometimes you can pull that string to tighten it and then push the needle through. A veces puedes alar el hilo para asegurarla y apretarlo y pasar la aguja por ahí. It's very helpful to hold it with your thumb as you tighten it. Ayuda a agarrarlo con el pulgar para asegurarla y apretarla. Grab 3 beads. Coge 3 piedras más. The string is hanging from the bottom, so now you're going to go around and go down through the top. El hilo sale por abajo, así que vas a ir alrededor y salir por abajo. And now the string is hanging from the bottom, so you got to go right next door and go up through those end 3. Ahora el hilo sale por abajo y vas a ir al lado y subir la aguja para que salga por arriba. You're going to be doing this 8 times so that there's 8 rows. Vas a hacer esto 8 veces para que hayan 8 filas. You'll notice that it goes up, and then the next time it will be hanging down. So each time, just look at where the string is coming out. Is it coming out of the top or is it coming out of the bottom? Van a haber veces que el hilo va a salir por arriba y otras veces por abajo y tienen que estar pendientes. You'll just go around, and then once it's on, vas a ir alrededor y una vez esté puesto, so the string is coming through the bottom, so you're going to go loop around and go through the top. el hilo va a salir hacia abajo, así que vas a hacer una vuelta y poner el hilo desde arriba. And now you need to go next door and go back up through the top. Ahora tienes que ir a la fila de al lado y poner la aguja hacia arriba. See how the string is coming from the top? Now you'll get 3 and you'll go thread through the bottom. ¿Ves cómo el hilo sale hacia arriba? Ahora vas a poner la aguja hacia abajo, junto a 3 piedras más.
It's really helpful to hold your project with your thumbs. Ayuda mucho a aguantar el proyecto con el pulgar. See how you need to go next door? It's hanging from the top, so just go next door and thread it down to the bottom. And that secures those new 3 beads on. Ven cómo sale el hilo hacia arriba. Nuevamente van a poner el hilo hacia abajo e ir hacia la fila de al lado. Since that was your last row, you need to go back up through the second to secure that last row and then back down to the bottom row. Esa fue su última fila, tienen que ir hacia el lado para poder asegurarla. Just to secure the 8 rows on. Solo para asegurar las 8 filas. Now you're going to be taking beads and just looping through those end 3 rows. The last 3 rows, you're going to loop some beads around. We're going to use blue. You're going to grab 8 blue beads or whatever the color is you're using. Vas a coger 8 piedras del color que deseas. Sometimes I use 9 beads, but we're going to try and stick with 8 beads. A veces uso 9 piedras, pero vamos a quedar con 8. You're going to loop around and come to the other side and go through the first 3 beads. Vas a dar una vuelta hacia el lado para coger los primeros 3 piedras. The tan beads. Los colores más claros. Or cream colored beads. So you're looping around and going back just through the tan colored beads. Vas a hacer una vuelta y pasarlas por los colores claros. I used 8 blue ones. Usé 8 de colores azul. It's very important Es bien importante to look at how the beads are laying. Make sure they're flat against the sides. de ver cómo se ven las piedras y que estén aplanadas. Kind of pull it, and then to secure it, after you pull it, go through the second row. La vas a jalar. Next door, and then Y la vas a pasar por la segunda fila. Back through the bottom to secure it. Y luego hacia abajo otra vez para asegurarla. Go through, not through the bottom, go through the third row. Por la tercera fila. Up, and back to the second row to start the next blue beads. Hacia arriba y a la segunda fila para empezar con las piedras azules. Going through that extra row will secure it. Empezar por esa fila extra lo va a asegurar. The second row, you're going to do about 16 or 17 beads. La segunda fila vas a utilizar 16 o 17. If you use Miyuki beads, all the beads are exactly the same shape, so you can get your pattern down pretty easily. But if you're using the check beads, sometimes some beads are smaller than others. So even though I say 16 is the standard, you may need to add one more bead. You have to look at if it looks too tight or too loose. En algunas ocasiones va a tener que usar más o menos dependiendo cuán apretado quieras el hilo y dependiendo cuán suelto se vea. So because these are check beads, Pero porque son este tipo de piedras, I need to use my eyeball and see, does this row have enough with 16? tengo que verificar si esa fila tiene suficiente para 16. If not, then pull your needle off, pull the thread through, and add one more bead to make 17. Make sure that it lays well. Si no, ala el hilo y añádele una más y asegúrate que se vea aplanada y se vea muy bien. I thought it was a little tight, Pensé que estaba un poco apretado, so
I pulled it off, Solo alé un poco. put my needle back on, Puse mi aguja otra vez. and I'm going to add one more bead. Y voy a añadir una piedra adicional. Really check the sides to make sure that they lay against the cream-colored beads. Verifica ambos lados. And pull. Make sure it's really tight. Ala y asegura que estén muy apretadas. Make sure that the blue beads on the end lay against the cream beads, and then go through the next row up. Asegúrense en que los azules estén con los colores claros muy bien. To secure it. Para asegurarlos. And then go up through the fourth row to really secure it, and back down to the third row. Luego sube por la cuarta fila para asegurarla y luego bajar por la tercera. Once you're on the third row, you are going to add 26 blue beads, or 27 if needed. Una vez es en la tercera fila, vas a añadir 26 piedras o 27, dependiendo de cuántas necesites. I like to do 10 beads at a time in case I lose my place in my counting. Me gusta utilizar 10 a la vez para asegurarme que no pierda la cuenta. So I did my first 10, Hice mis primeras 10, my second 10, mis segundas 10 and then add 6 more. y luego añadí 6 más. Go back, Volver around through the third row, a la tercera fila, same side as your other beads are going through. de la misma dirección de que las piedras están. See how it falls when you pick it up. Make sure that it falls properly in case you need to add a bead or take away a bead. Vean cómo caí cuando la levanto. Asegúrense que caigan bien para entonces determinar si hay que añadir o quitar algunas piedras. Make sure the blue beads on the ends of the cream colored beads lay flat, and then go up through the fourth row to secure it. Pull that string tight so it's nice and secure. Asegúrense en que sus piedras azules estén planas y para asegurarlas pongan la aguja por la cuarta fila de los colores claros. And then go up through the fifth row. Y luego suban por la quinta fila. Now I'm going to take my needle on the end and grab an edge of one of the stitches. Ahora voy a coger mi aguja y ponerle en una de las esquinas de las costuras. Go through the hole twice to make a knot. Ir por el hoyo 2 veces para hacer un nudo. And pull tight. Y alar. And to make the knot so it doesn't show, go back down. The next row down. Y para que el nudo no se vea, ir por la otra fila hacia abajo. End your knot closer to the bottom. Hagan el nudo cerca del final.
cut the string, and then you will put the needle on the smaller end thread that is still there. Corta el hilo y vas a poner la aguja por el lado más pequeño que veas. Go down to the third or the fourth row. Dirígete hacia la tercera o cuarta fila. Turn it to the side. Muévelo hacia el lado. Grab a stitch on the end. The stitches are between the two rows of the cream-colored beads. You're grabbing a stitch on the side that you can see. Pues una costura por el lado que puedas ver. Leave a little hole Deja un pequeño hoyo and go through that hole twice to make a knot. y pon la aguja 2 veces por el mismo hoyo para hacer un nudo. Pull tight Ala fuerte and then go down the next row to hide the knot. y luego dirígete hacia la otra fila para esconder el nudo. Once you cut the strings, Una vez cortes, you need to grab a lighter. tienes que coger un lighter. Make sure that you do not put the lighter close to the hook. The hook is plastic and it will melt. Asegúrate que no lo pongas directamente al plástico porque si no That's why you want the strings down by the bottom. se va a calentar y por eso lo quieres con las hacia abajo. Be very careful not to get close to the plastic hook. Ten cuidado de no acercarte al plástico And you will melt the strings that you cut down so that they don't show. y vas a quemar un poco los hilos para que no se vean.